Mawa bwino tikulandireni ndipo tili live pano pa Mvama TV ndipo tili live kuchokera kuma studio zathu mu mzinda wa Lilongwe. Tsono lero ndi tsiku lapaderadera chifukwa lero ndi tsiku limene mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akhale akuyankhula ku mtundu wa Malawi komanso kutsegulira nyumba ya malamulo. Iyi ndi sona yake yoyamba chilowereni mboma. Last time anayankhula ku mtundu wa Malawi koma imene inali budget review. Pakadali pano afuna atipatse ndondomeko ya zachuma chochokera 2026 paka na 2027. Demo studio muno sindili ndekha ndi Gift Mfumu Chache amene ndi tolankhani wathu komanso ndi mkozi wa nkhani kuno kumvama amene ndi Kennedy Zakochera. Akuluakulu ndakulandirani. Zikomo kwambiri. Ndimatero kuti kuyembekeza kuti mtsogoleri wa dziko lino akhala akuyankhula lero ku nyumba ya malamulo kumene akhala akutipatsa sona yake yoyamba. Iyi ndi sona yoyamba ndi sona yapaderadera ifo ndi sona yoyamba chitengereni boma. Mwina tikuyembekeza zotani tiyambe ndi Gift. Tikuyembekeza zinthu zambiri chifukwa chonena kuti sona imene ibwera nthawi imene dziko likumana ndi zinthu zambirimbiri. Malawi akudutsa mu nyengo zosiyanasiyana, tikuona kuti inflation, high living cost, chuma sichikuyenda bwino, agriculture sili bwino chani. Ndiye sona imene iyi ndofunikira kwambiri chifukwa ipanga highlight zinthu zonsezi kuti kodi tikamapita kutsogoloko ngati dziko tiyende motani. Ndiye yabwera 1 nthawi yofunikira kwambiri, 2 kunena kuti so ndiyofunikira kwa basi kunena kuti Malawi milima ili mwamba kufuna kudziwa kuti kodi nanga si awa abwera kumene panopa tinena kuna miyezi 4 ali mboma ndiye abweretsa zotani. So the highlight that they will give chiperetsa kwambiri so ngati kuti kuwapatsa Malawi kulimba mtima kuti as we go forward zinthu ziyenda motere. Chabwino kumeneko Zakochera mwina inu chidwi chanu mchotani. Ineyo ndikhozonena kuti munangogwirizana ndi Gift zimene wafotokoza komanso ndikuyembekezera zosiyana. Chifukwa chonena kuti ngati dziko la Malawi takhala tikumva masona osiyanasiyana. Ngakhale tunena kuti ndi sona yoyamba chitengereni ulamuliro DPP ulendo uno 16 September paja kumabe anakhalakonso kumbuyoko analankhulako masona kumbuyoko. So ineyo lero lino ndi mmodzi mwa anthu amene ndikuyembekezera sona yosiyana. Kusiyana kwake kuli apa kunena kuti zambiri zimalankhulidwa musona komano kuti zimene zijazo zayankhulidwa zija zina zimakhala zokongola kwambiri mkalankhulidwe kake komano chimene chimasowekera kwambiri nkunena kuti kodi izizi tizikwaniritsa bwanji. So ineyo mchidwi changa ndifuna ndimve kuti akayankhula unena kuti ayi economy yathu tikufuna isinthe ka inflation yathu tikufuna itsike motere, ndifuna ndimve kunena kuti kodi itsika bwanji apanga chiyani kuti itsike. So chimenecho chimene ndikuchiyembekezera kuti ndimve lero kuchoka kwa president. Chabwino tikuyamba motero. Mwina tili ndi magawo angapo amene tikuyenera mwina kuwaunikira bwino. Choyambirira ndi nkhani ya economy yomwe mwangoyitchula. Tikayang'ana panopa economy yathu mkafukufuku amene awazathu ndakatswiri amene amachita zachuma akuoneka kuti chuma sichikuyenda bwino dziko muno. Mapesenti de kuti we are talking of GDP yathu ndili tili pa 2.7% imene ndiyotsika kutengera ndi imene inalili mwina zaka zapitamu. Tikuyembekeza zotani ku nkhani ya zachuma? Nkhani ya zachuma ndi nkhani yayikulu kwambiri ngati dziko chifukwa chakunena kuti ili ndi magawo onena kuti tichite zinthu zonena kuti chuma chathu chikwere. So ndekuti pali zofunika kuti ngati dziko kapena ngati boma litifotokozere kuti kodi tichita chani kuti chuma chathu chikwere. Now pambali pakuti tichita zakuti kuti chuma chikwere, kodi chumacho chikakwera kapena chuma chathu lerono tikuchipanga manage motani. So there is kunena kuti chikweze chuma komanso tikuchipanga manage motani. Kodi kukhala chisawawa, kodi kukhala chisawawa aliyense azingoti bwana ine nitapepo kapena pakhala kuyika ndondomeko zoonetsetsa kuti chumacho chisamalike pamene tikuchikweza pamene chilipa tikuchisamala kuti chisaonongeke, tikuchisamala komanso tikuchita zinthu zokuti tichikweze. So tichita chani ngati dziko? Boma lilitsogolera kuti titani kuti chuma chathu chikwere.
mwina gift ukuyembekeza zotani nkhani ya zachuma chifukwa it's high time now kuti mangokamba kuti ayi dziko sili kuyenda bwino chifukwa chuma sichi kuyenda bwino koma solutions zimene wanenera kene sitimakhala nawo nthawi zambiri timakhala ndi kuyankhula pakamwa chabe kuti chakuti sichi kuyenda bwino koma kuti ndanga solution yake ingakhale motani mwina kumbali ya zachuma mukuyembekeza zotani ndiyambe ndikunena kuti panopa ngati dziko zinthu sizili bwino umphawi ndiye wamanga nthenje pa Malawi pano to the extent yonena kuti we were talking about over 70% ya anthu amene ali mu Malawi amanena kuti ndanthu oti ngosauka statistically sitili safe ngati dziko so anthu timakhala ma plans ndi timalemba ndithu or individually ali samana matupana ayi chaka chino tifuna chite ABCDE komano what do you do after making those plans chimene apa pachikufulira kwambiri kuti how do you implement your plans so ine kuyembeza nkonena kuti sona ikubwera and definitely akambapo kuti maplani awo akhala otani nkhani ya zachuma now when they were talking about akubweretsa manifesto yawo tibwerere kumbe pang'ono nthawi ya campaign analambapo zimene yes kuti iwo aja abwera azonena kuti mafanzi a boma sakusokonezedwa ndalama ikhale kuti ili malo mwake igula ntchito yoyenerera komanso akunjezera ndalama zopita kuboma ngati tikamba za CDF apereka ngongole kwa anthu kuti anthu akhale akugwira ntchito zosiyanasiyana now zimene zijazo anazikamba mazali mu manifesto now apa tikulowa nkhani ya sona kuti zimene akazikamba kusikoti kupitako zigwira ntchito motani background zidani chifukwa nkhani yaponena kuti anthuwa anapatsakale ifewo ngati skeleton kuti ife plani yathu ndiyotere so chimene tidikira chipetonena kuti zimene akamba zija tikayamba ababa kuti parliament yalowa mbwalo yamba kukambirana wiki amawalino kodi background tionepo zotani kwa maplaniwo ndi alipo kali kwati tangotsekula buku kumawerenga kuti DPP ayenera kuti idzatele basi kumatsika koma now when we look on the ground kuti kodi tamba kuthamanga sichile motani ndimafuna ndifotokozeni kuti maona zanadzanayo kunena kuti apanga minimize travel ya nduna kuti nduna ziziyenda pang'ono akuti kamodzi pamwezi ngati way of cutting ma cost ya so imene yoyonso ndi njira imodzi yonena kuti mnamake chuma chathu tichitani kuti tichisamadira unika takaona kuti matikazi simangoyendayenda koma it yields nothing by the end of the day so tichite motani ano tipange kukati mbali so zikuonesa onena kuti mwina kuthekerapo kulipo komano kuti kodi from now what's next ndimaona kuti umafuna uyankhulepo sakene ndimafuna ndiwonjezere konena kuti tikuyang'ana nkhani yonena kuti kodi tinalonjeza zotani kwa mtundu wa Malawi pa chisankho cha 16 September analankhula zambiri so zolembedwazo zilipo now ine ndikuyembekezera kunena kuti zimene a president akulankhula lerolo ndikuti akulankhula kutambasula zimene amalonjeza zija kunena kuti okay ifeyo chuma chathu mochitsanzo ulimi chifukwa kunena kuti mwina tilo wako komano ndimafuna kuti tikamaliza pamene patiloweno kulimiko dziko linolo kuti liyende bwino kapena chuma chiyende bwino timadalira ulimiro so ndimafuna tipange connect kumene yes kunena kuti kodi kunkhani ya ulimi kukhala zotani mmene tikukambira panopa mmene ulimi wa chaka chinochi wayendera tikalowa madera ochuluka muona kunena kuti kulibe chimanga minda chimanga sichinachite bwino ndipo tikuyembekezera ripoti ya wode MVOC kuti atifotokozere kuti kodi atapanga assessment yawo akuona kuti zokolola zathu zikhoza kuyenda motani now ndikuyembekezera kunena kuti popeza ulimiwu ndi gawo limodzi limene limathandizira kukweza chuma chathu kodi chidwi chawo ku ulimi chikhala chotani okay alimi lerolo fetereza akugula 175 180 okay ndipo ndi ochepa mwa alimi amene akhoza kufikira mitengo imene ya fetereza kodi plani yawo ndiyotani kunena kuti ulimi umene uchitike 2026 2027 ukhale opindulitsa kwa alimi komanso kuti uthandizire kukweza chuma cha dziko lino so ndikuyembekezera kunena kuti zinthu zimenezozo zikhale clear kuti tikhoza kumazipanga follow kuti izi zimatizitere izi zimatizitere chifukwa kungopanga follow mawu chabe kumakhala kovuta koma zimenezozo zikhale zogwirika bwinobwino kuti tikuona izizi chabwino mwina amene mungotijoyina kumene tili live kuchokera ku studios athu mu mzinda wa Lilongwe ndipo tsiku la lero tikhale tikupatsani tsatanetsatane wa zimene mtsogoleri wa dziko lino akhale akuyankhula nde mtsogoleri wa dziko lino akhale akuyankhula posayidwa pompano ifwa afika kale ku nyumba ya malamulo nde pano bwanji tisadapitirire timve kuti kodi amalawi nawonso akuyembekezanji mu nkhani imene tikuyembekeza pano kuti mtsogoleri wa dziko lino akhale akuyankhula tateni timve kuti nawonso amalawi akuyembekezera zotani mu sona ya Jimombo wapanga business ya hardware yogulisa cement pa nkhani ya mitengo
cement of course anasika kwa anthu ngati order ifeyo sizinatikomera chifukwa chonena kuti cement iyo yayiwo anatsisa kumafika pita ku order town mitengo tipeza yakale umwe ija sinasikebe ndi of course anthu akabwera kumadzagula kumatidandaulira kuti ayo cement anasika tikugulitsa mochipa koma order athu makhala umwe ija yakale omwe ifeso tikuzapo profit iliyonse muzoyankhula zawo akamakankhula atiganize ngati ife anthu a business kuti mitengo kwa anthu oti odesa katundu ifo atiganizepo kuti nafe atithawi kutichepesera kuti order athu zipeza profit tikaoda tikuyizanso transport zipeza pakwena kake ife ngati anthu a business. Henderson Mataka nyamata amene mapezeka pa matabwa nyamata amene ndimathaso kuona kuti dziko likuyenda bwanji ndinamvetsedwa kuti a president akhala akuyankhula koyamba ku mtundu wa Malawi kuchokera tsiku imene alupitsidwa kukhala president wa dziko lino. Monga ngati wa chinyamata pali zinthu zingapo zimene ndikuyembekezeka zoti mwina president athu akhoza kufotokoza malinga ndi mmene ayamba kuyendesera dziko lathu. Choyamba nkhani ya ndrama yathu ya Malawi sinali stable panopa ikuoneka zoti stable ndi akuyenera kutifotokozera kuti ndi njira zake ziti zimene atsata kuti ndrama zimenezi ndrama yathu ikhazikike ndithu pa mlingo wakuyenerera. Chachiwiri nkhani ya chakudya. Nkhani ya chakudya inali chokwera kwambiri koma panopa ikuoneka zoti ili stabilize chimanga jamalo lomwe okwera chikutsikirapo ndi ndikukhulupirira zoti a president iso akatifotokozera mmene apangira njira zawo kuti program wawo ayendesa motani. Chachitatu kumbali ngati ya chinyamata akuyenera ayike njira zabwino kuti wachinyamata akhale ndi chochita. Achinyamata ndi amene akuthamanga kwambiri pa ground ndi wachinyamata akangumusiya kumbuyo kwambiri program akayikhale yofutirapo kwambiri. Ndene membekezera anyamata kwa president athu akatsindike ndithu pa program ya chinyamata kuti wachinyamata akuyenera kukhala stable. Ndimakhala kuno ku Sungwi ndine driver wa balanki chomwe tili nacho dandaula ngati ma driver afe ndi nkhani yokhuza fuel inde nkhani ya economic ili bwinobwino koma about fuel kuti tingadandaule bwana kuti anivesese dandaulo lathu chifukwa kuti sakumamvesesa nkhani yaikulu ngati ma driver tingadandaule ndi nkhani ya transportation iso ndi kuti chomwe ife tingapemphe atatiyikira ngati mtengo ngati wakalekale uja umene timagwiritsa ntchito uja ndi kuti umene ujawo nakatipangisa kuti ngati ma business aife apansewa aziyenda bwino kozi panopa ndi kuti timudandaulire bwana amangona ngati zinthu sizinasinthe koma inuyo kubomako zinthu zinasintha koma kwa ife kuti bwana atimvesese samatimvesese ndi chomwe tingapemphe dandaulo lathu ndiliti ndilimene amene nimaocha chimanga pano pakalambo sukulu fundo yambirira nene yameka pa president pamene yodatalowa kunena kuti tsikitsi yakudya chimene yoti titokoze kwa ife ngati wobutsa dowe ngati mavenda zinali zinthu zotivuta kwambiri thapita kumbuyo ifo dowe amadula koma pali panopa khasakoko pang'ono koma sikuti nzokwaniritsire ku mtundu wa anthu ayi motsatani apo tilikumana ndi mavuto ambirimbiri ifo achikumbe kumidziko adagula katundu modula fereza odula ena amatenga makeni ndi manja awo kukathirira pachifukwa chimenecho chimachindaso ife chifukwa achikumbe amafuna kwaphindu ndengati mavuto amene tikumana nawo ife tikamtenga udowe uja kumene kolimako pofika kuno kuti peze makasulumala kuti alidyere katundu wathu kuti ife tipeze benefit chomakhala yotivuta kwambiri ifo katundu kumoda modula achikumbe tikafika pati mbapo amativuta kuti ife dalowetsa zambiri. Mukuyembekeza kuti mavuto amene wamusana amene akonze bwanji a president? A president kwambiri ambakonza kufereleza kuti ife anthu ogutsa dowe tikhale ngati wanthu akakonza fereleza akamchipitsa kufika pa 40,000 zikhozulukireko bwino ifo kuti achikumbe onawonso kumene koko akhozana ngati kuti aluza ukoma ufewa koma pali pano mchikumbe ni munthu olira misozi tikamba nkhani ya chitetezo kulowa kwanu chitetezo nde chili bwino koma pa ground nde paoneka kuti achinyamata afe nde
ntchito zambiri ndesi tikugwira komanso ti mabizinesi yanjani ofunika atatipangira zimene zoti titukule chani titukule Malawi. Zinthu zimenezo nzotani ndizofunika kwambiri pa moyo waukulu panopa uli mwandani mwachinyamata koma akapanda kuti ndeti dziko lilowaso pasi. Tofunika atipangire nkhani ya misewu ndithu ofunika ayipitirize chanchani malokeshoni mchani ukhondonso ndi ofunikira kwambiri. Ndidziwa kuti makwala mwanthu angotaya zinthu paliponse zimenezozo ikhalenso mbali yoti iwo aonepo kanthu kuti dziko likhale loti looneka bwino anthu tisamaoneke lonyasa mayiko enawo pa dziko ndi labwino azungu amabwera komanso tili ndi ufulu timatha zaka zambiri kopanda nkhondo chanchani ndiye zinthu ngati zimenezozo zofunika atatikonzera kuti dziko linolo likhale lotani lopita patsogolo. Akatenso alembenso ntchito anyamata chanchani azimayi atsikana chani kuti titukenso maphunziro atsikana ngakhenso achinyamataso. Ine monga ngati nzika ya Malawi monga ngati ndimagulisa mbatata kuno kusungwi area 25 teno kumbali ya president ngati kumbali yokhudza achinyamata otero kufunika kuti achinyamata awatukule kumbali ya mabizinesi chipatikana za ntchito zinavuta ndithu otengera ndi achinyamata amene anaphunzirira fa kuli achinyamata ambiri ophunzira koma tetikati kuti wose akakhale mu ofesi zosatheka. Ndi monga ngati achinyamata kwatukula kuti athandize kumbali ya mipamba ngati bizinesi yotera kuti azipanga mabizinesi kuti azitha kutukula miyoyo yawo ngati monga iwo achinyamata. Nkhani ya umoyo ndionera kuti nkhani ya umoyo zongofunikira kunena kuti achinyamata awalangize bwinobwino kumbali yawo ngati ya umoyo potengera kuti dziko limene lili zochitika za dziko ndi zambiri potengera kuti achinyamata mwina akulephera kupanga china chake kusatira zake amatha kulowerera kupanga njira zina kuti popeza kuti ife tilibe chochita bali tizingosuta chamba popeza kuti tilibe chochita bali tizingopanga uhule monga ngati zimene zofunika kuti president ayikepo maso ake ndithu akhale akuyang'ana kuti mmenemo ndimene amalawi ochuluka akuyankhulira komanso chiyembekezo chawo kukhudzana ndi sona imene tikuyembekeza kuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika akhale akuyankhula ku mtundu wa Malawi kumamawa konkuno. Iwo afika kale ku nyumba ya malamulo ndipo tikuyembekeza kuti posachedwa pano mwambo ukhale kuyamba. Koma mu studio muno ndilero kuti ndi Gift Mfumu Chache komanso Kennedy Zakuchera akuluakulu amalawi ndi amene akuyankhula. Zikuoneka ngati amalawi ambiri akudandaulabe, amalawi ambiri akukhalabe mofinyika. Titani kwa basi ndimamva amayankhula onena kuti tagula fertilizer modula koma chimangagulitsa motani mochipa ena onena kuti koma anyamata ambiri aphunzira sukulu koma ntchito palibe ena ukamba nkhani ya kamangidwe infrastructure misewu sili bwino kulephera kumatani kumayenda kusonyeza onena kuti mavuto ndithu ngambiri so amala kunena kuti kwina sana amfula onena kuti izi zitikuza kuti zilipo mavuto wadi alipo kuti they are there on the ground komano kodi atsogoleratu achitapo chani so nkhani yagona pali kuti atsogoleratu nkhani ukamba apapazi mavuto amene tikuwaonawo achitepo motani I think amala ambiri nzena kufuna zimene kuti chitikeni chani nkhani ya ulimi Kennedy amene amanena amadandaula Malawiwa akagulidwe ka chimanga unena kuti fertilizer umakula modula koma akapita pa market otakagulitse mbewu zawo umagulitsa mochipa. For example panopa thumba ndekuti mbuyo ndimenera kumagula 55,000 inali ngati choncho ndeti panopa ndi 42,000 per bag ena somwe nakutsika kumene tikatengera pa kg ndeti ndi 1,100 enanso 840 pa kg ndeti mulimi tamfinya kwambiri mulimi tamufinya kwambiri ine ndinakakonda kunena kuti pamene akupanga budget ya ulendo uno kumbali ya agriculture commodity ina imene ili yofunikira kwambiri kwa mulimi ndi fertilizer. Amuganizire mulimi fertilizer agule fertilizer pa mtengo wabwino komanso fertilizer ayo apezeke mu nthawi yabwino chifukwa chonena kuti chimanga mwachitsanzo mukamalima chimanga mukachiphonya chimanga chija masiku ake onena kuti fertilizer makhala kuti mwachiphonya komanso okay mwina nkatili pomwepo anthu ambiri mwina amanena kuti izi za fisipi chanjanjani mwina zimangotionongera chabe ulimi wathu umene anthu takhala tikuchita mbuyomo. What if angopanga subsidize kwa wina aliyense kuti we can be able to purchase ma commodities za ulimiwa bwinobwino
inu mwina mbali yanu nkuona kwanu even ine kuganiza kwanga ndimaganiza choncho kunena kuti chifukwa chimene chimachitika nchonena kuti amanena kuti aite tichipise fertilizer kwa anthu ovutika ochepa mwina anthu kandi 1 million agule zipangizozi motsika mtengo nawo zimene zimachitika nzonena kuti anthu aja akagula zipangizozichi samagwiritsanso ntchito iwo aja amagulitsa chifukwa cha umphawi maona so ine ndakakundonena kuti mtengo wa fertilizer utakhala pa mlingo jonena kuti aliyense woti ngotsika pakapezedwe kachuma kapena ngwapakati kapena aliyense akhoza kufikira aliyense ndikulima moyenerera ine ndiona ngati titapanga choncho titakhala utapanga universal subsidy aliyense agule pa mtengo wabwino ndiye kunena kuti anthu akhoza kulima chakudya akhoza kukhalanso ndi zina zoti akhoza kugulitsa komano kuti zikhale mmene zilimu ndiye kuti tikhala ndi pavuto lalikulu kwambiri kunkhani ya chakudya chimene ndichofunikira kwambiri pa moyo wathu ngati Amalawi komanso kuti kenake kakhoza kupezeka tikhoza kugulitsa na ngati munthu agula fertilizer modula sikuti munthu akangoti kuti akamapanga zolima zangu yangana za fertilizer akuyang'ananso kumundako kulogwira ntchito kuli mbewu zonse akaziphatikiza zonse zichi ndiye mukanena kuti thumba wakolola mukamugule 20,000 ndiye kuti mwaphatu munthuyo chabwino amaka mtsogoleri wa dziko lino ndiye kuti akulowa mnyumba ya malamulo na nthawi iliyonse chilichonse chikhala chikuyamba koma mwina pomaliza penipeni nkhani imene inanenedwamo ndi ya infrastructure nkhani ya zomangamanga boma lapita lija tinaona kuti nakangalika mwina kumanga misewu msewu wina umene ndofunikira kwambiri ndi wa M1 koma pakadali pano dzana ali mu newspaper kunatuluka kuti macontractors anyanyala kaye ntchito ifo cha nkhani ya ndalama zipanga affect bwanji zipanga affect zambiri ifonena kuti infrastructure ndi makamaka kambe nkhani ya msewuyo ndi dziko kuno ku Malawi timayuza kwambiri road network system timayenda pa galimoto nthawi zambiri kuti mchoke pano mupite ku Mzuzu muyuza galimoto mupite ku Kalonga muyuza galimoto so tikakamba nkhani ya misewu tikamba nkhani ya tourism nkhani ya malonda chani zambiri mbiri economy ija ili mmene kwa mmene mchamo ndeka misewu yathu sili bwino ndiyo kuti taonongaso chani kuti economy zambiri sizingatani kuti sizingana ma business saenda anthu ma tourists saenda dziko silingathe mmene kuona kuti likuyenera kukhalira so moving forward akuyenekera kuti akamapanga allocate ndalama yopita ku budget yati kumene tikuyamba pasogolopa ndalama ina ipite kumene kuku misewu chifukwa pakati pa ma projects ambirimbiri amisewu atangoyamba ndi kuisiya they need to work on those azimalize zimene ziyazo kuti tikhale kuti ndi system yabwinobwino timayang'ana kuti approximation ya misewu yathu kunoko network yathu ni about 15,000 point something road network system ndizizonena kuti ndizotheka izizi as long as we put our heads straight ngati dziko nde misewu iyi akuyenera kuti ayikepo ndithu pamene papa maziko bwinobwino kuti zimene zikonzere mwina musanadule mwangokamba za infrastructure misewu komanso tikamene kuti pa infrastructure pomwepo kuli milatho ma constituency analonjeza pa campaign 5 billion ku constituency ina iliyonse annually tikuyembekezera kuti a president alankhule pa nkhani imene timve kuti kuli zotani chabwino amene mutitsatira tiyeni tionere limodzi kuti kodi mtsogoleri wa dziko lino akhala kutiuza chani mu state of the nation address ine ndine Stanley Kadzanja pa state pano ndili ndi gift fumu chache komanso Kennedy Zakuchita tiyeni titsatire limodzi.
target our vision since the DBB returned to power. This is a time my government will begin implementing our manifesto and the economic program in full. Mr. Speaker, sir, this House recalled that during my inauguration, I said that Malawi is in a crisis, and it is a man-made crisis that can be solved by humans. When I got into office, there was no food for millions of Malawians. We could not produce our own food, let alone feed our own people. There was no forex to import essentials, including fuel. Businesses were closing. Prices were rising every day. Life was becoming impossible for most Malawians. At the same time, there was no medicine in the hospitals. We are a country that could not even afford basic painkillers. Sadly, very sadly, while the economy was collapsing, our resources were being looted. As soon as I took over government, Mr. Speaker, sir, I set on an agenda to reverse the economic crisis and rebuild the economy. I'm here today to report back to the nation the progress we've made thus far and to unveil plans that lie ahead. Mr. Speaker, sir, the journey started with restoring order in public sector management because we found total chaos. In this regard, my government has undertaken the following measures. 1, stopped fraudulent contracts. 2, reduced reckless traveling and spending on non-essential activities. 3, audited personnel and flushed out ghost workers. And 4, appointed officials on merit. Mr. Speaker, sir, Mr. Speaker, sir, my government has introduced further measures targeted at economic recovery, to reduce macroeconomic stability, and stimulate growth. Accordingly, to bring the economy back on course and reduce the hardships faced by our citizens, we have implemented the following strategic measures. 1, we bought maize to address the hunger crisis. 2, we procured affordable fertilizer within the shortest time possible and made it available to farmers. And 3, we restocked the fuel supplies to end the fuel crisis and resuscitate the private sector. Mr. Speaker, sir, what we have managed to deliver in 4 months is far more than some governments could not deliver in 5 years. It is for this reason that the theme of this address is the path to economic recovery, delivering a people-centered development. Now, allow me, Mr. Speaker, sir, to outline our national situation and plans on a sector-by-sector basis. Macroeconomic environment. Mr. Speaker, sir, our nation continues to face a severe economic crisis. But I would like to assure Malawians that we will succeed in restoring our lost glory. I do what I promise, and I do not promise what I cannot do. Cindy Manam, I. Mr. Speaker, sir, as I speak, most prices have already stabilized, and some are in fact going down. For instance, the price of maize and cement
have gone down. Mr. Speaker, sir, we found inflation at 28.7% in September 2025, and we project to reduce it to less than 21% in 2026. We also found economic growth at 2.7%, and we project it to rise to 3.8% in 2026 and 4.9% in 2027. However, foreign exchange reserves remain below the desired 3 months import cover. My government is therefore implementing strong measures to support forex generation. These including the ongoing review of foreign exchange regulations, increased gold purchases, and its monetization. Mr. Speaker, sir, my government also instituted measures or set measures to save our resources for improved service delivery. These include reducing fuel entitlements for cabinet ministers and all government officials, and also restricting local and foreign travel. Mr. Speaker, sir, I would like to thank Malawians for their understanding that we are in an economic crisis and we need to make tough and painful decisions, which will soon be offset by the expected gains, decentralization and local development. Mr. Speaker, sir, my government has prioritized decentralization to improve efficiency, accountability, and accelerate development at the grassroots level. My government has taken a bold step to increase the Reformed Development Fund, CDF, from 21-20 million to 5 billion per constituency per year. We have also shifted management responsibility to controlling officers in local authority. This is a fundamental transformation in how we finance local development. Mr. Speaker, sir, to ensure transparency and accountability, my government has developed CDF guidelines and will invest in national CDF digital dashboard to give Malawians real-time access to information on CDF. Mr. Speaker, sir, I want to make it very clear that these resources are for the benefit of local Malawians and are performance-based. I will therefore not tolerate any mismanagement. Those who found mismanaging resources will face the long arm of the law. According to the Constitution, the National Government Finance Committee is mandated to facilitate financial management for local councils. I expect this committee to be active, effective, and urgently foster strong partnerships with key accountability stakeholders to ensure that councils account for their resources. Mr. Speaker, sir, as part of accelerating local development, I'm pleased to announce that in 2026 financial year, with financing from International Fund for Agricultural Development, my government will construct 2-story market buildings in the cities of Blantyre, Lilongwe, and Mzou. Agriculture and food security. When I assumed office, Malawi was in a serious food crisis. The price of maize was beyond the reach of many families. My government bought maize and distributed it freely to Malawians indeed. The strategic intervention increased maize supply on the market and brought prices down. Today, maize is selling at between 38,000 and 50,000 per 50 kg bag,
from around 100,000 before my government took over. Despite getting into office almost a week before planting rains, we have made affordable fertilizer available to many Malawians. We have so far distributed to 65% of the targeted 1.1 million beneficiaries. By this time last year, only 45% had received fertilizer. Despite getting into office almost a week before planting rains, we have made affordable fertilizer available to many Malawians. We have so far distributed up to 65% of the targeted beneficiaries. In the 2026-27 agriculture season, Malawians should expect a better and improved delivery of affordable fertilizer program. However, I must emphasize that we need an affordable and sustainable solution to fertilizer. As such, we are facilitating the commencement of a fertilizer production in this country. Mr. Speaker, sir, you also recall that we found tobacco farmers stranded with 3.5 million kilograms of unsold tobacco on the auction floor. In my mid-year budget review statement, I directed that the tobacco be sold. I'm pleased to report that almost all the tobacco was sold, earning $8.6 million. Mr. Speaker, sir, despite billions of budget being channeled towards mega farms, the program was a total mess. I've seen directly the minister responsible to review and redesign the program so it works efficiently and serves all Malawians, industrialization and trade. Mr. Speaker, sir, my development agenda is to transform Malawi from a consuming and importing nation to a producing and exporting one, with industrialization as a pillar of growth. In pursuit of this agenda, government will continue with the development of special economic zones to attract high-value investments. These include Magwero, Chigumula, Matindi, and Dunduzu Industrial Park. And two, government will also strengthen cooperatives and micro, small, and medium enterprises to boost value addition and increase import substitution. Mr. Speaker, sir, my government also intensifies support for local production to further drive down commodity prices, create jobs, and grow the economy, tourism, and development. Mr. Speaker, sir, my government is committed to promoting tourism. I can report that we have operationalized the Tourist Authority to accelerate implementation of flagship projects such as one, Salima Integrated Tourism Resort, and two, Likoma Activity Center. Energy. Mr. Speaker, sir, my government is determined to invest adequately in the energy sector. Electricity. For many years, the electricity subsector has been constrained by inadequate generation and aging infrastructure, resulting in frequent blackouts. We are determined to reverse this. Thus far, we have one, repaired generators at Tezani Hydro and restored 31 megawatts to the grid. Two, commissioned 10 megawatts at Raiply Biomass in Zimba, and three, installed another 10 megawatts at Nanjoka Genco solar plant in Salima. Our target
Our target is to raise generation capacity from the current 551 megawatts to over 1,000 megawatts by 2030. Sure, Mr. Speaker, sir, when I assumed office in October 2025, the fuel crisis was at its peak. My administration acted decisively to restore supply and queues and stabilize the sector. Going forward, my government will ensure that procurement of fuel remains a priority. We'll also double the national fuel storage capacity from 60 million to 120 million liters through the construction of new facilities in Blantyre, Lilongwe, and in Zuzu. Mining. Mr. Speaker, sir, mining is very key for Malawi's economic growth. However, the sector faces numerous challenges, including one, inadequate and limited mineral exploration, two, legal and regulatory frameworks, and three, limited capacity to negotiate mining development agreements. To this effect, government has, one, suspended issuance of all types of licenses, two, initiated auditing of the license registry, and three, banned the export of raw materials pending review of the legal and regulatory framework. Mr. Speaker, sir, in addition, I would direct the Minister of Finance and the Minister responsible for mining to enhance Malawi's capacity for negotiating mining development agreements. Going forward, my government will capacitate the state-owned Malawi mining investment company, Mamico, to undertake detailed exploration of our mineral deposits. Mr. Speaker, sir, I promise government is at an advanced stage of establishing a sovereign wealth fund to ensure that proceeds from mining benefit Malawians. Transport and infrastructure. Road infrastructure. Mr. Speaker, sir, the state of our roads from Chitipa to Nsanje is extremely pathetic. You can't believe that the previous administration stopped maintaining roads in 2022. My government is resuming maintenance of roads with immediate effect. In this regard, government has reinstated the fuel automatic pricing mechanism to ensure predictable flow of resources for road maintenance. Mr. Speaker, sir, I direct that pocket revenues collected along M1 Road be ring-fenced for the maintenance of that road alone. In November 2025, my government launched the Resilient and Strategic Transport Operation Enhancement Program to address climate-induced damage in the Lower Shire. Through this initiative, we rehabilitated the 99-kilometer stretch of M1 Road from Taba to Bangula and strengthened drainage and culverts along the S152 road from Taba and Chikawa to 7 trading center in Nsanje. In 2026-27 financial year, government will prioritize the rehabilitation of the following roads. One, the M5 road from Kapatenga to Benga. Two, 4 sections of the M1 road between Lilongwe and Chiweta. 3, the Nsipe Liwonde road. 4, Masasa Gromot Monkey Bay Turnoff Road, Kwekere Road, and the Mangoch Monkey Bay Road. Additionally, my government will upgrade the following roads: the Lilongwe Chipini Road section,
Pencheu Sangano Neno Mwanza Road, the Chimwaza Namuma Road section, and the Rumpi Nika Chidipa Road. Furthermore, we'll construct the Tukila Bridge and enhance the capacity of M1 Road from Crossroads to Mare Road. Mr. Speaker, sir, we'll rehabilitate more roads as we mobilize more financing. Civil aviation. Mr. Speaker, sir, in partnership with Ethiopian Airlines, my government will expand the Malawi Airlines fleet from 3 to 10 aircraft within 5 years. This is strategic growth will increase international destinations from 7 to 27, thereby strengthening Malawi's global connectivity. Rail transport. Mr. Speaker, sir, my government is committed to move cargo and people at a low cost. We will embark on serious rehabilitation of the Bangula rail line, among others. In 2026 to 27 financial year, my government will, 1, expedite the signing of a memorandum of understanding for the Nakala Rail Corridor. 2, advance works on the Kanengon Change Line. And 3, commence feasibility and design studies for rail expansion from the central to the northern region. Marine and water transport. Mr. Speaker, sir, in the 2026-27 financial year, my government will, 1, complete construction of the Likoma Port, 2, rehabilitate and upgrade Chipoka Port, and 3, facilitate private sector participation in the lake transport to invest more in cargo and passenger vessels. These efforts in the transport sector will position Malawi as a competitive hub for regional trade. Education, basic education. Mr. Speaker, sir, my government is advancing quality basic education that will be accessible to all children. We'll continue to introduce learners to digital skills and e-learning at a tender age. We'll also introduce pre-primary education. In 2027 financial year, we'll continue constructing primary schools and the Malawi Education Reform Program supported by the Global Partnership for Education. Secondary education. Mr. Speaker, sir, last year I announced that secondary education in public schools will be free except for boarding. There are many doubting Thomases. Today, I can confirm that free secondary education has begun. Financial burden on several parents has been lifted. Over 1,800 students who dropped out of school on financial grounds have already returned to school. Higher education. Mr. Speaker, sir, my government will continue to invest in higher education institutions. In 2026-27 financial year, my government is going to allocate adequate financial resources for Mbeya University, whose construction had stalled. Mr. Speaker, sir, my government will also continue providing loans to support students who cannot afford university education. We'll raise the number of beneficiaries from the current 32,480 to 38,000. Health and sanitation. Mr. Speaker, sir, during my mid-year budget review address, I directed that the drug shortage in public health facilities be resolved. I'm pleased to report that supply of drugs in our public health facilities has since improved.
Our health facilities now have adequate stock of essential drugs, including drugs for malaria, TB, and HIV/AIDS. My government increased health budget by 17 billion alongside an extra 5 billion dedicated to children vaccines. Funding of this scale with our own resources is the first of its kind in our history. Mr. Speaker, sir, I'm also pleased to announce that in the coming financial year, Zuzu Central Hospital will start offering dialysis services. Mr. Speaker, sir, my government has secured a 5-year grant of $744 million from the United States government to support health services delivery. This funding is a strong vote of confidence in my government. Mr. Speaker, sir, regarding healthcare infrastructures, my government will commence construction of Blante and Chikwa district hospitals in the 2026-27 financial year. Using the increased funding in the Constituency Development Fund, I also expect more healthcare facilities to be built across the country. Labor, youth empowerment and skills development. Mr. Speaker, sir, labor is one of Malawi's most valuable resources. As such, my government will, 1, prioritize community colleges and resume constructing colleges that were abandoned. 2, continue with the graduate internship program. And 3, allocate 1 million soft loans, 1 million Quaker soft loans for the youth in every constituency every year, starting in the 2026-27 financial year. Natural resources. Mr. Speaker, sir, natural resources are foundation to human existence, economic development, and ecological balance. But Malawi is facing challenges of climate change and environmental degradation. My government will therefore implement policies that mitigate negative impacts of climate change by 1, developing climate change management legislation, promote climate resilience and access to finance. 2, implement frameworks and safeguards for carbon market projects. And 3, promoting reforestation to keep Malawi green. Women empowerment and social inclusion. Mr. Speaker, sir, I believe in leaving no one behind. We are therefore safeguarding and promoting the rights and welfare of women, children, and persons with disabilities. And in the 2026 financial year, my government will, 1, commence disbursement of 100 million kwacha on soft loans for women in every constituency to support economic empowerment. 2, disburse 250 million kwacha in grants to persons with disabilities. And 3, first support the National Children's Commission, which the government launched in December 2025, to promote the rights and welfare of children. Disaster management. Mr. Speaker, sir, in October 2025, I declared a state of disaster and appealed for humanitarian assistance to avert a hunger crisis. 4 million Malawians require emergency food relief, valued at 29 billion kwacha, of which 138 billion has been mobilized. I wish to express my most profound gratitude to those who supported us in cash and kind. Mr. Speaker, sir, we have continued to experience more natural disasters. This rainy season has so far caused 43 deaths, out of which 22 were due to lightning.
In addition, 39,200 households have been affected by floods, leaving families vulnerable in urgent need of support. My government will therefore like to renew its appeal for support towards those affected by these calamities. Foreign affairs and international cooperation. Mr. Speaker, sir, since I took over government, we have restored global confidence and trust in our country. We have recorded diplomatic service passports that were procedurally issued in the past 5 years, thereby restoring the dignity of our travel documents. Mr. Speaker, sir, in the quest for economic transformation, my government's strategy to leverage our diplomatic missions abroad as hubs for investment and remittances. In this regard, we are recalling all diplomatic officers, and we will replace them with fewer and qualified diplomats. National peace and security. Passports. Mr. Speaker, sir, the congestion we have seen at immigration offices is unacceptable. I mentioned in this House, I want to see an improvement, Mr. Speaker, sir, within my first 1 month in office. My government has added a heavy-duty passport printer and increased the number of passports printed by every day, per day. As it stands, we have procured 2 more heavy-duty printers. Mr. Speaker, sir, we're on track to end the chaos very, very shortly. National identity cards. Mr. Speaker, sir, I'm aware that most of the national identity cards have expired. Therefore, this year, my government will undertake a mass renewal of all expired national identity cards. We are also piloting a digital identity wallet to modernize identity services and establish non-expiring identity cards. Conclusion. Mr. Speaker, as I draw to a close, let me address a few strategic issues. First, I would like to direct all ministries, departments, and agencies to embrace digital technology. We need to ensure that Malawi's economy is driven by digital technologies. Malawians must now fully utilize online platforms for application of passports, national IDs, and driving licenses, as well as for public procurement and other essential services. Secondly, Mr. Speaker, sir, I'm directing everyone serving in my government to follow the law and principles of good government. My government will always remain fully committed to strengthen good governance, upholding the rule of law, safeguarding justice, and ensuring fiscal responsibility to protect life and public resources. Therefore, let me make it clear that my government will arrest anyone involved in corrupt practice. Mr. Speaker, sir, when I say anyone, I mean anyone. It doesn't matter whether you are a cabinet minister, party official, member of parliament, government official. I will shield no one. And there will be no sacred cows. Let us make Malawi a land of justice. Mr. Speaker, sir, let me end my address with an appeal to all 3 branches of government
executive, judiciary, and legislature. In our respective lines of duty, we must never make decisions that are against the interests of our country. We must be patriotic. This is the least we can do for the millions who look up to us and for the generations yet to come. Thank you. May God bless you all, and may God bless Malawi. Announcements and adjournment of the House by the Right Honourable Speaker. Honourable members, before adjourning the House, I have a few announcements to make. The first one is on the distribution of President's address. All honourable members will receive copies of the address electronically. However, since we have received hard copies of the address, honourable members are being requested to remain in the chamber to get copies of the President's address. Cabinet ministers and deputy ministers will receive copies of the President's address from the Office of the President and Cabinet. Members of the diplomatic corps will receive their copies from the Ministry of Foreign Affairs. Honourable members, it is now His Excellency the President's pleasure to take leave of the House. The President will be escorted outside the chamber to the Presidential Lounge by the Speaker and the Leader of the House, who will be joined by the Right Honourable First Vice President and Second Vice President of the Republic of Malawi in a procession led by Sergeant at Arms. In this regard, let me remind journalists to stay away from the aisle of the chamber as His Excellency the President leaves the chamber. I now adjourn the House to Monday, 16th February 2026 at 2 p.m. House adjourned.
imeneyo ndi SONA imene mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wayankhula ku nyumba ya malamulo. Let's start an hour. Mwayimva bwanji SONA gift? SONA yamveka tikumaka mamonena kuti pobwereza kuti apangokhala chabe mawu amene mwina amaperekedwa kwa dziko koma nkhani ndi background. Koma SONA yamveka ndithu kuti tamva zimene mayembekezera zija kuti mwina akambako zakuti tinakamba nkhani ya ulimi, mtengatengani ndokoma, nkhani ya zachuma, zonse zija azifotokoza kuti tikamachokera pano kupita mtsogolomu ziyende motani. Zimene mayembekezera zimene zayankhulidwa kapena mwina zina zatsala? I think moomba mkota because of vomera kuti zina zimene timayembekezera zikulu zafotokozedwa. Si zonse timayembekezera kuti atipatse report kunena kuti kodi kufikira lero lino tilipotani, apanga chani, nanga kupita chitsogolo tiyembekezere zotani. So mu context ya SONA I think zachitika zimene timayembekezera komano funsono likhozokhala nonena kuti so kuchokera pamene papa ndiye kukhala zotani tiyambe mwina kuzukuta pang'ono koyambirira kwambiri ananena kuti anapeza chuma cha dziko lino kuti chitawonongeka. Anatchula kunena kwawo Mutharika kuti anapeza inflation ili pa 28.7%, ndipo akuti athamangathamanga panopa ili pa close to 20, is it 21%? 21%. Yes. Chimene achita Mutharika pachapa chonena kuti atabwera SONA iwo apereka apa anavomera kuti zinthu sizili bwino. Chuma sichikuyenda sanakana zinthu sizili bwino. Mmene nkabwera tinapeza kuti patili pa 28%. Tikukamba pano tili 21%. So kanena kuna maketi tungalikalipa progress kuti tsogolo likuoneka. Komanso Mutharika kuyambira kwenikweni kwa kuyankhula kwawo anatsindika kunena kuti atangofika iwo atatenga zigato zinache zingapo zo anangopanga pompopompo sanakhenenso kunena kuti tidikire mwina nthawi koma anazichita pompopompo. Ndipo amakamba nkhani kunena kuti wani anathetsa ma contract amene amaoneka kuti sakuoneka bwino akuyandika mdima anathetsa zimene zozo. Komanso ma ghost workers anthu onena kuti anangolepedwa ntchito koma sadziwika ntchito yake kuti akugwira yotani anachotsa zimene ziya. Komanso amanena kuti Mutharika achotsa mayendedwe mankhala kuti basi munthu alowera uku achotsapo. Komanso amanena kuti apanga appoint kapena kulemba ntchito anthu amene akuyenera kukhala papando umenewo osati chifukwa cha kuti tsankho kuti chifukwa cha mtundu kapena mwina zipembedzo. Chingerezi chake analero kuti appointing individuals on merit. On merit, exactly. Analankhula on merit, tikupanga employ anthu on merit. So these were the things zinalankhula Mutharika kuyambirira kwa SONA yawo. Kenawo pamene SONA kukamba nkhani kukhuzana ndi kuti chuma chathu achipeza motani monso pakali pano chili pati. So kukamba nkhani ya malimidwe ifo timanena kuti malimidwe ndi ngati hub ya chuma cha dziko lino. Ku nkhani ya CDF ndamva akubwerezanso kuti apanga maintain 5 billion kwacha per year. Atsindikadi kunena kuti monga mwa lonjezano lawo la pa manifesto pa campaign 5 billion every year azipereka ku constituency. Ndipo anena kuti akhala ndi dashboard imene izikhala iku real time akuti zionetsa kuti CDF iyi ikuyenda chotere makosi. Yes, ili pa apa zili apa. Okay. Ndi mmene dziko likuyendera pano pa technology wise tikupanga advance and this is a welcome development. It's a welcome development. Komano kutengera ndi technology mukuyene nayo ndiyo gwira kupanga dashboard ya chifukwa aliponso anthu ena akati atha kuyilowa kuoneka ngati kuti kugwira bwino ntchito sakugwira bwino ntchito. Zinthu zimakhala ndi chiyambi chake ichi chabwera chaniwani kuno kwathu kuti tachiyamba kumene kuti alibeko kale ndi kale. So tione kuti akachita evaluate so zikhala motani komane kwa ineyo nanga chinthu chabwino kuti tizichita monitor mmene kuyendera CDF. Mutharika anena kuti iwo aonetsetsa kuti amene akupanga misuse drama imene iyi lamulo litani kuti ligwiremo ntchito. So ndaona kuti kupanga introduce njira imene iyo nena kuti zipanga monitor progress ya CDF
komanso kunena kuti wogwidwayo amene akubayo tinjata ndekuti at least unakobe kuti zinthu akufunira zabwino Malawi. mukhoza kuona kuti nkhani ya CDF inalinso nkhani imene inakoka kwambiri mu nyumba ya malamulo. Yes, Last sitting. aphungu a nyumba ya malamulo kubwera ku makhansala kodi apange manage ndalama zambiri izizi okay ndalama zambiri so munthu so amakhala kuyang'ana kuti kodi apa tikhoza onyamukirapo so mwina komano mukayang'ana amene mwina CDF yakhalira mbuyomu ndi mmene akunenera Mutharika leromu mukuona tsogolo lililonse CDF ine kuona kwanga ndiona kuti simapanga serve purpose ya dziko sichifikira tofuna kuti chikafikirewo zimathera mwina mmalere sinzoti zimapita bwino zimathera mmalere kuti sizipanga serve chifukwa ukapita makonstituency mumaona project yonena kuti imayenera kukhalapo koma palibepo papepala kulemba kuti inachitika. Yes. so mukhoza kuona kuti alipo ma constituencies ena kumene akhoza kuloza kuti CDF koma kuli ma constituencies ena simungaloze akungokulozana ndika bridge. Yes. Bridge iyi yatenga 100 million. Yoma ndipo 100 million. Kuli bankhani imene yakadzanja ma bridge yo timakamanga dzoseka koma kudera kwina kuli malo amati kwa 2 million. Fauda pakuda bridge ya 2 million. So 2 million yo ndi bridge sizikutani. Sizikugwirizana. So timanena kuti CDF inambira kuti zabwera kani mpungwe kani ndikani kuti anthu alipa ndama zibwera ku face what which is already drama janjambiri akati maso pati pamene pati zikufunika kuti boma afaba ayankhula koma ajiye timotsindika kuti zibanga apa zapange implement kuti tipange monitor mmene ndama chakutani kuti ekuyira sono pankhani ya ulimi akhangati chimene chinavutanso kwambiri ndi nkhani ya FISIP. Kutero kuti anthu ambiri amaoneka kuti amene akufuna kupanga benefit ambiri sapanga. Amutharika anati chani? Amutharika anena kuti iwo ngokondwa kuti 65% anthu amapanga target kuti autalandira in fact anachula ali mapesenti alandira nditu amene kuti andafereza amene ochipa mapesenti zake amanena kuti ndi amenewo. So tikamangana statistics manamba 65% ibende kuti at least be tili wobwino. For if you are talking about 30 or 20 kwezonana kuti ndenanga ile nayo yapita kuti koma 65% ndi tayamba bwino which means kuti ngati chichi chikupitirira khabisa kugwezana nacho koma ngati chichi chikupitirira kuti tingapange tingapoze pati ndi pati kuti mwina tifi 100% ya mafigures awa. Koma ngati imene tinakambako pa nkhani imene iyi kunena kuti nthawi zambiri amene amalandira sakugwiritsira ntchito moyenerera amagulitsa. Okay? Koma chifukwa cha umphawi. So pamenepo anafunika kuti pataonedwa kuti kodi anthu asamagulitse tipange motani. Komanso gawo lina limene limafuna kuti mwina litaonedwa kupanga implement ndi nkhani yonena kuti katundu uja fertilizer kaya ndi mbewuzo zizipezeka mu nthawi yake yoyenerera. Ndimafuna nene zimenezo kuti nthawi zambiri amabwera fertilizer yo kapena mbewuzo mbewu zina zitamera kale zoti zimafunika fertilizer mbewu zimene zikubwera zimafunika kudzala koyambirira mvula yakuyamba kumene. Zimene zimwina chimavuta ndi chani ngati dziko? Mwina planning yathu imativuta kuti tikuchita dzowa kuti season yathu ya mbewu yodzala timayamba mwachitsanzo kandi October. So by October timenera kunena kuti zili izizi katundu uyu akhale kuti ali m'manja mwa alimi. Osati kuti ambe kugawa koma akhale kuti ali m'manja mwa alimi kuti kamakwana nthawi yoti anthu akugalauza akhale kuti zipangizo zizi ali nazo, mbewu ali nazo, fertilizer ali nayo kuti mvula zija zikangoyamba immediately kandi mvula zoyamba zija ndikuti akudzala masiku 7 wambirira akuthira fertilizer tikazilondoloza zimene zichazo muona kuti tichita bwino kwambiri. Apapa amanyadira kunena kuti kuti athandizebe kupanga restore nomase kunali kugula chimanga. Okay? Dziko ngati lathu la Malawi timanena kwambiri kale kunena kuti ndi dziko limene timadalira kwambiri pa agriculture. I think tifike pa mlingo lero tichoke komagula chimanga kumayiko akunja. Tili ndi landi yachuluka, tili ndi mitsinje yambiri, tili ndi nyanja. Tikozo malima ifeyo chimanga mwina kawiri kawo katatu konse pachaka ukhala ndi chathu chokwanira ifeyo nkumagulitsano kumayiko ena. So tisamanyadire kuti atagula chimanga tupereka kwa anthu. No, tizinyadira kuti talima chimanga ndipo anthu akugula chimanga mochipa.
nkhani ya maphunziro anapanga koso tako anapanga tako akuti ndonyadira kuti ndondomeko ya sukulu zaulere imene akuti yayamba bwino anayamba kunena kuti anthu amakayikira akuti panachituka kwambiri ayita Thomas ayina didimo koma zayambika ndipo zikuchitika anena kuti iwowo akuonetsa onena kuti allocation ya ndalama budget ndalama ibenake yabwino ipite kuchani ku education but at the same time aonetsetsa kuti materials m'masukulumu alimo okwana mafacilities zophunziriramonso ngabwino anenanso kuti apangana kuti ndalama ino ipite ku Mbeya University kuti university chenani kuti imangidwe so ayika ndithu nzeru zawo zambiri pa nkhani ya maphunziro koma kwakukulu ananena kuti mmene ayambira free education iyi mmene apanga implementing sikuti izisiyika iyayi izi zipitirira mpakana kalekale komanso he will make sure kuti ma necessities zofunikira apite ku education sector kuti osatani kuti twaita Thomas amene tipaya Thomas pamomberapo ndi mwina achihana akuene okhala munthu okondwa sida amene anayika kuti akuene oyang'anira kamangidwe ka mombero awene okhala okondwa komanso nanga si chifukwa mwina iwo aja from akuchokera ku north akhala akudandaula kuti ukhala ngati kuti ku north ku kumakhala neglected kuzitukuko ndi zina zotero so akuene okhala munthu okondwera kwambiri kuti finally mwina chinthu chichitani chichitika chifukwa nkhani ya mombera sinayambe kukambidwa lero yani ndi akalekale okay mwina papepala ikhozokhala kuti inamangidwa zimene manena zisi zokudza CDF CDF ma projects ambiri amakhala kuti anachitika on paper mumva kuti akuti seulu ndowatala koma mukuyenda mozi mgembe mimba kuchumuka munthu nsewu mwina tili pa nkhani imeneyo ku transport nawonso a president anapanga tako anavomera kunena kuti misewu yathu mdziko muno sili bwino anatchulapo za M1 road umene ndi nsewu ofunikira kwambiri koyamba pamene timayamba kuja tinanenanso kunena kuti nsewu ina ofunikira kwambiri ndi nsewu umene wochifukwa ndi umene umakhala ngati kuti ukulumikiza nsanje tuchitipa nde ananenapo kuti akuti boma lawo likhale likupitiriza zitukuko za nsewu ndipo anatchulapo kuti kuchokera ku nsanje mpaka kuchitipa nsewu suli bwino ndipo akuyenera kukonza nanga sili kamba za dzikolo tikukamba za timati backbone ya munthu kuti chikupanga hodi munthu kuti inayende munthuyo so msewu umene uja umene umalumikizitsa dziko lonse which means kuti zinthu ziyende kuyenera kukhale kuti msewu uli bwinobwino koma pa nkhani somwe ya transport amuthenga pa nkhani ya water transport ananena kuti boma lawo lipitiriza ntchito zokonza madoko anachula likoma anachula doko la likoma doko la chikoka ndi ena angapo kuti zimene zizi zikuyenera kuti zikoze kosa ananena kuti anamema anthu amene amakhala ku private sector kuti ayambe kupanga nawo join transport yapamadzi ndikuonanso kuti mwina sana chikambe kwambiri kwamwina chikhozokhala chili mkatikati mwa ndimima ngakhale njanje yapamtunda imene ijanso ikufunika kuti atayipitiriza itakhazikika chifukwa ndi minzi imodzi yochipa yamayendedwe kunyamula katundu kamachoka kunakala kumachoka kunja ndi njira imodzi yochipa kwambiri than road transport ngakhale amatraki akhoza makhala ndi nkhawa umadandaula kuti asononde kuti fende kuti mutiduliratu koma iyayi tikuyenda kukhala ndi ma-alternative osiyanasiyana kuti misewu ingati yavutiramo ndiye kuti mwina njanje nakakhala option yonena kuti katundu akhoza kuyenda mosavutika anthu akhoza kuyenda mosavutika pali nkhani ina imene anatchulapo ndi ya mining nkhani yovuta kwambiri imene zaka zambuyo mutakhala unena kuti silimapindula ngati dziko nkhani ya migodi anthu amabwera kuti ayi takumba migodi koma tikayeza miyalayi ndikupita osabwera komatu marizatsi yake izi za mining izi ndendi ziti mining amuthalika anakambaponso nkhani ya mining tinene kuti kuno kwathu kwa zaka takali kona timene mukambira alakati unena kuti sizikutipindulira ife ngati nzika za dziko lino zikupita kwa anthu ena ake kuti ifenso silikwatani kuti silikwadziwa so amuthalika anena kuti kuyambira pano apanga ban kupanga export ma raw minerals zimene zijazo zatha komanso ayimitsa kayi licensing ya makampani amadzapanga kunoko mine kunena kuti afuna azipangike revise aziunikire bwinobwino kuti chinthu chija chipindulire ifeyo amalawi kungokambapo kukhaponena kuti tatsachotesetazoonena kuti umale kunoko migodi iliko koma how best can we utilize these mines ndiye kuti tichite kuti tipangire grade kuti akuluakulu inu izi musapititse kunja zikhalekaye konkuno tione kuti tingazipange motani tikamapagulitsa kumene kuja zibwese ndalama zambiri at the same time license mukutenga inuyo license musatenge kaye imalikaye pang'ono tipange kaye revise kuti chichichi chipindulire mamalawians nkhani ina ndi imeneyo kunena kuti mwina makampani ambiri amene amakondopanga deal ndi nkhani ya mining amakhala akunja sitingakhale ndi makampani achimalawi ndamapanga deal ndi zimenezi kuti ife ngati amalawi tizipindula
ndipo alipo ena akumalawi kuno amene amakhala nacho chidwi chokuti akhoza kupanga komano chimenenso chimavuta nkunena kuti ndondomeko zimene zimakhalapo kunena kuti Malawi afikire kuti wapatsidwa danga lokuti akhoza kugwira ntchitoyo zikhomo zimene timayika zimakhala zazikulu kwambiri nde zimapezeka kuti zinthu zichamwina zikupanga favor anthu akunja amene ali ndi kuthekera kwambiri komanso Amalawi mwina titakhala ndi chikondi chonena kuti tikhoza kubwera pamodzi anthu angapo ndi kuthandizana kuti tipange implement chinthuchi zikhozotheka komano aliyense akafuna kuti ineyo pandekha ndikapange ndi akakumana ndi ma regulations iwo akafuna zokuti akwaniritsezo akangona kuti basi zisindingafikire akukweza manja ndekuti amene ali ndi kuthekeraja akudani akubwera so panafunika kuti chabwino mwina mwadaladala boma ndikuyika ndondomeko zimene zikhozokhala zikuti zili favorable kwa Malawi amene akhozokhala ndi kuthekera kwakuti akhoza kupanga mining komanso mwina kuthandiza kupanga kama processes iwo ndi zina zoti aliko kuno ku Malawi amene ali ndi ndalama a business onena kuti akhoza kupanga explore kulowa umumu koma ndondomeko zimene timayika ifeyo kunena kuti zimuyenereze munthu kuti apange zimenezo zimakhala restrictive kwa ife ya Malawi kutheka kuti mukutijoyina kumene tikupitirira kulutsa kwathu kwa mawu komanso zithunzi pano pa Mvama TV ndipo tikuwunikira zimene mtsogoleri wa dziko lino wayankhula ku nyumba ya malamulo mu State of National Address SONA komanso kutsegulira budget ya 2026-2027 tikambe nkhani yokhudza energy imene ukamba kambiri nkhani zokhudza magetsi ndi zina zotero amtalikana nenapo kuti boma lawo lapanga magetsi kutedzani ndi 31 megawatts kutedzani ku lifeline yes kubwezeretsa 10 megawatts ya biomass ku lifeline then ndi 10 megawatts kuna njoka energy solar zikutanthauza chani ndiona ngati kuti zikukhala ngati kuti tikupita chitsogolo ngakhale kuti mwina kuyenda wake pang'ono kochita ngati kuti tikubantha choncho koma tikupita chitsogolo wani ngati tikwanitsa kuti tabwezesa chimene tinachitaya nkuchibwezeretsa muta ndi kuti anthufe tikupita the right direction so kuonjezera kwa masola akuna njoka 10 megawatts ya biomass komanso yakutedzani ndiye kuti ngati pali mavuto amagetsi pakatipa kuti timakana koma ngatabwera iliri ndikambiribe kuti pali pangapusha koma kunena kuti target yawo yosatherepo mpaya because they are targeting 1000 megawatts by 2030 kuchoka pa 551 yes so ndiye kuti apapa tili ngati half down almost yes half down ngudutsa kwa ndimula pang'ono ndiye ulendowu ngwautali koma nena mthali konena kuti by 2030 target yawo ndi ya 1000 megawatts ndiye kuti tikhamakisa mayo tili nawo ndiye kuti namaki mavuta amene makambapa kuti makisa atima ateratere sikangabeza kuti zachepekerako President Mutharika means business mmene afotokozera SONA yawoyi magawo osiyanasiyana chifukwa amalankhula zina ndi mphamvu kwambiri it shows kuti he means business he wants things to be done chifukwa chokuti number 1 mwinaso temu iyi ikhozokhala temu yawo yomaliza sazakhalanso president after 2030 chifukwa kuti mwina akhala kuti aya ndiloleni ndipumule okay so he means business he has a legacy to leave so he means business in whatever he's doing so chimene ndikhoza kulakalaka nkunena kuti pamasomphenya awawa amene ali nawo amene akufotokozawa awawo panga implement anthu opanga implement pa ground athandize kuti masomphenya a president akwaniritsidwe chifukwa chonena kuti tikamakamba za even economic growth imene tikukambayi power is vital magetsi ndiofunikira kwambiri tikukamba za migodi magolide awa adzafuna magetsi kuti apange ma processes ena ndi ena so magetsi ali very very crucial ku economic growth yathu ngati maso mwina makampani kuti abwere mdziko muno kuchokera kunja afuna magetsi ina pamukuyankhula mufuna magetsi maona so opportunity ina iliyonse imene ngati dziko tikhozokhala nayo tikhozokhala kupangira magetsi kaya ndi madzi amene tili nawo ochuluka kaya ndi dzuwa limenenso limawalaso mochuluka tikhoza kuonetsetsa kunena kuti tipange generate magetsi okwanira mphepo kumene aliyense nyumba iliyonse itakhala ndi magetsi kuma factory uku magetsi okwanira kuti even production yathu itamakhala 24 hours
then ndiye kuti economy yathu ipanga grow mosavuta. Koma magetsi ngati akhale ovutirabe ngati maya machitira nthawi zinazi ndiye kuti economy yathu kula kwake kwa nkhonoko kwa batha kumene. Mwina tili pa James anapiliza pa energy pomwepo. Anamba sonkhani ya mafuta. Yes. Kunena kuti afuna apange double storage yathu. Pakali panopa kuti pa 60,000 liters imene masunga ngati reservoir yathu ya mafuta kuti tiyalaika kucheni kuja ku tanki kuja amene makhala nawo. Sapa nina kuti masomphenya yawo ngona kuti ifike pa 120 liters kainga times 2. So mukuona mmene amanenera kuti he's meaning business. Sakufuna kuti pagandi pati sewere poso ya. Kwa pele mafuta ita ndio basi sababu jasatu wala. Kwa mtomanga mseu mwabazienda ya. Komanso ananena kuti boma lawo kugula mafuta akuti ndi priority. Tukeno kana. Nkhani ina ndi ya industrialization and trade. Nkhani yo ichita zamalonda. Ndipo ananena kuti mwina ndichita kuwerenga. Akuti Malawi must move from consuming and importing to producing and exporting. Akuti tisiye zomango kupanga tinthu timene ntongodya ngati family level kapena ngati at a certain level koma kuti tizikhala ndi zinthu zochuluka zimene we can even kugulitsa kunja. Umenewo ndi muzu wa mtengo umene Malawi ukufunika osati kungolima 5 bags basi tikhale ndi zochuluka kuti we can export. Yes, chifukwa chonena kuti as long as ifeyo tikhale kunena kuti ndi dziko limene sitikupanga produce sitikupanga export tikhala tikulira nkhani ya forex mpaka nakalekale. Kumakhala kuti fe ongoyitanitsa zinthu osapititsa fe kunjawo tikhala tikulira ndipo economy yathu ikhalabe ikuvutika. Tifikire ifeyo khala dziko limene tikupanga export anthu akudzagula kuchokera kwa ifeyo tikugulitsa kunja tikupanga produce and kupanga produce osangoti ma quantities zochepa koma if ma quantities akulu ma raw materials tili nawo tisamatumize kunja ma raw materials ukapanga produce tikozo mapanga konkuno produce foja yemweyo ndimadabwa ndi foja yemweyo timalima kuno timagulitsa anthu amakapanga ma product ndibweretsanso ma product afoja wathu yemwe uzati gulitsa so motula ndi zinthu zambiri mwene toothpick sungwe zoti linazo konkuno sungwe linazo konkuno imagine okay timalima but then kupanga process kwathu ndi kwa pang'ono timagulitsa aja ndikapanga ndibweretsanso ma coffee mzuzu coffee yes timapanga produce pang'ono timapanga produce coffee wabwino kwambiri koma kwambiri amapita ngati raw material kumpanga export muja koma peza kuti tukagulaso wakunja basi shoprite muja mashopu mwatuma mbiri buying on a cheaper or a higher price than so ndimanena kuti tipange produce mbewu zipite kuti zabwino ngati zoti zili raw and produced kumaso tipange produce karundo ambiri tini tomato titapanga tomato sauce tomato kumaona anthu akutaya tomato wa munthu wamuolera kwambiri tonje weni timalima tonje koma sitingathe kupanga ma product ndi kulephera kupanga so timafunira kuti khale kupanga zonse tilime zinthu zonse zipange ma materials zake and then tipange zonse zichazo export that way tikhala kupeza chani forex so wide so pakufunika kunena kuti mwadaladala mwina boma kupanga create a conducive environment for alimi kuti akhoza kupanga ochita malonda akhoza kupanga ma production facilities ena akakumaminda kunopa akukamba nkhani za ma mega farms kumaminda kwanza tukutu factory imakhala pamunda pomwepo kumakolola kupititsa mfactory kupanga nkumagulitsa okay so kunopo takhala kuti environment yathu ili favorable kunena kuti ofuna kupanga produce zinthu akhoza kumapanga produce osakumana ndi zikhomo zipinjo ma regulations ambiri zezoti kupata kuti mafomu akuti munthu afilekera kama munthu ngofika pachaona kuti aine izizi basi ndatani ndazisiya in simple terms imagine ne mmalima mpunga mwandipe mmalima mpunga je libereka chisanze kadzanja farms ndepezeka kuti mgoja mwalima mukakolola muja mukupanga process noka pamunda pano paja mwaupunta pachosa madeya niwika mmadumbano ndikumata zimene zichazo kulemba so kuti kadzanja rice makoti zapanga add value pamene kuti mulimi jamalima mpunga kugulitsa usapunda afuna kuti ena akapunte enaso akapange process akaike sifina kaina akaike mapepa zikapaside kuti zapilika kale kunja kunozuka bwa so motula ndiko kapeza mpunga kuno watu tikugula mapaketi ni folding packet zoti tapanga toka kongo ndikupatseni chitsanzo china kulilongwe kuno kwa Mgona
kwangona nthawi ina yake kunali ma container kumene anthu amakagula mtedza. Yes. Amagula mtedza ma container ndipo mtedza uja kumabwera magalimoto kumanyamula kumapita nawo kunja akapange process mafuta achina peanut butter andichani zambirimbiri. Okay, izizi kodi kunoko sitingapange nkumagulitsana tokha. Okay, mene timalize ndi nkhani yokhudza umoyo chifukwa sitingakambe zonsezi ngati umoyo wathu suli bwino. Tikambe nkhani ya umoyo komanso ndi chitetezo. Kumbali ya umoyo Muthalikaso anayankhulapo. Mwina titengereni kumeneko bwana mfumu jaje kuti anati chani Muthalika. Nkhani ya umoyo Muthalika akamba nkhani zambiri, anakamba nkhani ya uchembere wabwino komanso good health ya ma under 5 aja. So akamkhanira kuti there has to be a need yonjezera ma facilities zipatala ndi zina zotero komanso kuti zipatala kuti zikhale kuti zili well stocked chifukwa mukukhala ndi chipatala kumachite mapata ndamanena kuti khale kuti tili chikwanekwane tili ndi zinthu zokwana tili ndi personnel yokwana kugachita ku chipatala kuja tili mamalizo zokusachita chipatala kuja komanso kuti tili ndi infrastructure yabwino yogulachita kuchani kuti I think in a nutshell titakutero. Nkhani ya chitetezo timalize pamenepo ndi nkhani ya chitetezo. Chitetezo fana va kunena kuti limangali esa amene ndosokona amene asokoneze chuma anayimwa ndi mphamvu kwambiri ole kunkhani yomangayo alankhuladi ndi mphamvu kwambiri kunena kuti chuma cha dziko mwachitsanzo chikuyenera kuti chitetezedwe ndipo wina aliyense amene apezeke kuti akuba chuma cha dziko sizikutengera kuti ndi ndani. Kaya ndogwira ntchito mboma ali ndi udindo mbomamo kaya ndi anduna kaya ndi APS wina aliyense amene apezeke kuti akuveka kapena akuchita katangale akuba ameneyo iwo wanena kuti malamulo agwire ntchito without selection. Ine ndithokoze kwambiri kuti tinali limodzi program yapadera chifukwa tikutera kuti ndi program yapadera chifukwa timatsatira bwino kuti Muthalika ayankhule motani kuyankhula kwawo makamaka koyamba kuyankhula koyamba mnyumba ya malamulo ngati budget yawo imene ndondomeko yawo chifukwa chitengereni boma anayankhula kumene ali budget review kuchokera kwina iwo changomalizisa but then iyi ndi yawo atipatsa ndondomeko yawo ya zachuma amene ayendere 2026 mpaka na 2027 amene mukutitsatira mmenemo ndi mmene tatsirizira program yathu yapadera timayang'ana kuti kodi Muthalika atinji mu state of the national address kumene ndi kunyumba ya malamulo mwachidule tikuti sona nditamva zambiri zokhudza umoyo ulimi maphunziro nanga security akuti ndi chani ndikukhulupirira kuti izo zimene zayankhulidwa sikuti zingokhala kuyankhula chabe komanso mwina background zikhale zikuchitika zimenezo. Mu studio muno nali ndi bwana Gift Fumu Jaje amene ndi tolankhani wathu kuno komanso kumeneko bwana Kennedy Zakochera tathokozanso kwambiri. Ine ndi Enea Stanley Kadzanja titero kuti pitizani kutsatira ma program athu pano pa Mvama TV.